The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 49.60 લાખનું ટોટલ એક્સપેન્ડિચર થશે. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. જે 17.2 લાખ કરોડનું Now ટાર્ગેટ move છે. to Part B. Part B. પાર્ટ બી આ એ પાર્ટ છે કે જેમાં રેવન્યુ પર વધારે ફોકસ કરવામાં આવતું હોય છે. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એના માટે હું પ્રસ્તાવ મૂકી રહી છું. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to ઇન્કમ ટેક્સ રૂલને વધારે સરળીકરણ માટેની પ્રક્રિયા ખૂબ જ શોર્ટ ટાઈમમાં ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવશે. redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. સામાન્ય માણસો ઇન્કમ ટેક્સ રેગ્યુલેશન સાથે કમ્પ્લાય કરી શકે કોઈ પણ પ્રકારની જટિલ પ્રક્રિયા વગર તેના માટે અમે કામ કરી રહ્યા છીએ. To a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the liberalized remittance scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based વિદેશી ટૂર automated પરનો અને રેમિટેન્સીસ માટેનો TCS એ 5% ઘટાડીને 2% કરવામાં આવશે. deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in એ multiple ટેક્સ પેયર્સ કે companies, જેમની પાસે સિક્યોરિટીઝ છે એમની સરળતા માટે depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. રોકાણકારો પાસેથી ફોર્મ 15 અને 15C મેળવી શકશે. Time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. નોમિનલ ફી સાથે તેઓ રિટર્ન્સની પ્રક્રિયામાં સરળતા મેળવી શકે, Filing of tax returns. ઇઝીલી ટેક્સ રિટર્ન્સ ફાઇલ કરી શકે. And ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is ઇમૂવેબલ proposed to પ્રોપર્ટી be પર લાગતા collected and TCSના deposited ઇમૂવેબલ through પ્રોપર્ટીના resident સેલ પર વેચાણ પર લાગતા TCSમાં or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number.
10 કે જે ટેમ્પરરી એકાઉન્ટ નંબર છે એની જગ્યાએ એક નવો ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કરાશે. Issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, નાના ટેક્સ પેયર્સ, NRIs and such others. I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these 6 taxpayers મહિનાની ફોરેન એસેટ્સ ડિસ્ક્લોઝર સ્કીમ હું તૈયાર કરી રહી છું. below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of આ taxpayers સ્કીમ બે વર્ગો માટે એપ્લિકેબલ રહેશે. who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid એ બંને due. પ્રકારના લોકો કે જેમણે પોતાની ઓવરસીઝ ઇન્કમ ડિસ્ક્લોઝ કરી છે અને નથી કરી એ બંને માટે અલગ અલગ સ્કીમ રહેશે. The limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to અનડિસ્ક્લોઝડ pay ઇન્કમની લિમિટ 1 કરોડ સુધીની રહેશે. or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity. અનડિસ્ક્લોઝડ ઇન્કમ જે ઇન્કમ જાહેર કરવામાં નથી આવી, જે વિદેશથી આવેલી ઇન્કમ જાહેર નથી કરવામાં આવી એનો 30% અને 30% પેનલ્ટી ચાર્જ લગાડવામાં આવશે. Crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. 1 લાખ કરોડ રૂપિયાની ફી સાથે આ બંને પેનલ્ટી જે અત્યાર સુધી લાગુ પડતી હતી તેમાંથી મુક્તિ મળશે. Complexity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to ઇઝ નોટ ડુઈંગ integrate બિઝનેસમાં જે અવરોધો હતા તેને દૂર કરવા માટે by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core પ્રી tax પેમેન્ટની જે demand. ક્વોન્ટમ છે જે રકમ છે તે 20%થી ઘટાડીને 10% કરવામાં આવી છે. I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. અંડર રિપોર્ટિંગના કેસમાં પહેલેથી જ પેનલ્ટીથી મુક્તિ મેળવવા માટેની કેટલીક યોજનાઓ ઉપલબ્ધ છે. In such a case, the કેટલીક રાહત taxpayer will ઉપલબ્ધ છે. need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions. ઓડિટ રિપોર્ટ are રજૂ proposed કરવામાં, to be ફાઇનાન્સ converted રિપોર્ટ્સ રજૂ કરવાની નિષ્ફળતામાં જે પણ પેનલ્ટી લગાડવામાં આવે છે